Πέραν τούτου, θα σας πω ότι πουθενά δεν μπορούμε να κινηθούμε σήμερα. Έχει γίνει ισόβιο και μοναδικό το νούμερο. Ναι, κάποτε δεν ήταν ισόβιο και μοναδικό το νούμερο του φορολογικού μητρώου. Σήμερα είναι ισόβιο και μοναδικό και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, στην κυριολεξία τίποτα, ούτε να βγάλεις άδεια κυκλοφορίας οχήματος, ούτε άδεια ικανότητας οδήγησης, ούτε ασφαλιστικό βιβλιάριο, ούτε να έχεις στοιχειώδη απόλαυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μπορέσουμε οι χριστιανοί να μην περιθωριοποιηθούμε από την πολιτεία. Σήμερα λοιπόν εμείς σε αυτό το νομοσχέδιο και στο τρίτο του μέρος που αφορά στα θεσμικά καθιερώνει τον ΆΜΚΑ. ΆΜΚΑ είναι ο μοναδικός και πλέον από το 2009 υποχρεωτικός αριθμός. Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ας πούμε. Έναν ασφαλισμένο, ο οποίος κάτι όμως σαν πλέον, αφημί, σαν το αφημί που έχουμε. Ο οποίος όμως πλέον είναι υποχρεωτικός και για την εργασία. Και για την εργασία και για την ασφάλιση. Και θα ακολουθεί τον κάθε Έλληνα σε όλο τον βίο, τον ασφαλιστικό του βίο. Μάλιστα. Και τον εργασιακό του. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Διαδικασίες στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα ταμεία. Έως ότου φτάσουμε μάλιστα σε μια κάρτα υγείας ή κάρτα πολίτη που όλα αυτά τα στοιχεία θα περνάνε πια ηλεκτρονικά. Έως ότου φτάσουμε μάλιστα σε μια κάρτα υγείας ή κάρτα πολίτη που όλα αυτά τα στοιχεία θα περνάνε πια ηλεκτρονικά. Αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Θα είναι η κάρτα του πολίτη. Θα είναι η κάρτα για την οποία εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν και οφείλω να τους το αναγνωρίσω. Από την εποχή του ΆΜΚΑ, του Δημήτρη του Σιούφα, του Πεπονή, του Μπένου και άλλων ανθρώπων πολιτικών που δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια και βρήκαν πολύ μεγάλα εμπόδια. Η τελευταία προσπάθεια με το σημερινό πρόεδρο της Βουλής ολοκληρώνεται αφού αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε πλέον επιτροπή η οποία μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει να έχει λύσει το ζήτημα της διασύνδεσης, της συλλειτουργικότητας, της διαλειτουργικότητας όλων των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών για να μπορέσουμε πραγματικά μετά από αυτό το τετράμινο μέσα στο 2016 να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη, βαθιά, ιστορική, ανατρεπτική μεταρρύθμιση. Ένα μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα όμως στη Νέα Υόρκη φέρει με τεράστια γράμματα πάνω στη στέγη του, στην κορυφή του, τον αριθμό 666. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν δυνάμεις, οποιασδήποτε, ας τις χαρακτηρίσω, όπου χρησιμοποιούν το 666 και γνωρίζουν πολύ καλά γιατί το χρησιμοποιούν, δεν είναι αμεληταία ποσότηση, αμεληταία υπόθεση. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω, οδηγούμεθα στην εκούσια αποδοχή του χαράγματος. This is Aaron Russo, a filmmaker and former politician. To his left is Nicholas Rockefeller of the infamous Rockefeller banking and business dynasty. After maintaining a close friendship with Nicholas Rockefeller, Aaron eventually ended the relationship, appalled by what he had learned about the Rockefellers and their ambitions. I got a call one day from an attorney woman I knew, and she said, would you like to meet one of the Rockefellers? I said, sure, I'd love to. And we became friends, and he began to divulge a lot of things to me. So he said to me one night, he said that there's going to be an event there, and out of that event, you're going to see, we're going to go into Afghanistan, so we can run pipelines from the Caspian Sea. We're going to go into Iraq to take the oil and establish a base in the Middle East. And we're going to go into Venezuela and try and get rid of Chavez. And the first two they've accomplished. Chavez they didn't accomplish. And he said you're going to see guys going into caves looking for looking for people that they're never going to find. You know, he was laughing about the fact that you have this war on terror. There's no real enemy. He's talking about how by having this war on terror, you can never win it because it's an eternal war. And so you can always keep taking people's liberties away.
And I said, how are you going to convince people that this war is real? He said, but the media can convince everybody it's real. I mean, you know, it's just that you keep talking about things, you keep saying it over and over and over again, and eventually people believe it. You know, you created the Federal Reserve in 1913 through lies. You create 9/11, which is another lie. Through 9/11, you're fighting a war on terror, and now all of a sudden you go into Iraq, which was another lie, and now they're going to do Iran. You know, and it's all one thing leading to another, leading to another, leading to another. Now, I would say to them, what are you doing this for? What's the point of this thing? You have all the money in the world you ever want. You have all the power. I said, you know, you're hurting people. It's not a good thing. And he would say, what do you care about the people for? Take care of yourself and you take care of your family. And then I said to him, what are the ultimate goals here? He said, the ultimate goal is to get everybody in this world chipped with the RFID chip. And have all money be on those chips and everything on those chips. And if anybody wants to protest what we do or violate what we want, we just turn off their chip. The whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intention. Microchipped. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the Real ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. This is the picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. The most incredible aspect of all, these totalitarian elements will not be forced upon the people. The people will demand them. For the social manipulation of society through the generation of fear and division. Όπως βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπου ο τρόπος για να μπεις είναι να πατάς το χέρι σου πάνω σε ένα μηχάνημα, έτσι. Ναι. Το έχουμε δει παραπάνω από μία φορά στις αμερικάνικες ταινίες. Ναι. Αλλά μας φαίνεται και φυσικό, ξέρετε. Δεν εκπλήσεται κανείς, ούτε και φοβάται κανείς. Έτσι. Οι οποίες, κύριε Κανέλη, αυτές δεν είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, είναι ταινίες που προλυαίνουν το έδαφος για να το δεχτούν οι άνθρωποι πολύ ευκολότερα. Γιατί θα δείτε ότι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που βγαίνει, μετά από λίγο όλα αυτά δημοσιεύονται ως επιτεύγματα της εταιρείας τάδε. Your wallet these days can quickly sink you into the chaotic world of identity theft. We've seen it time and time again, most recently in the national scare caused by all those stolen identities, many of them right here, by a company called ChoicePoint. But what if your credit card, driver's license, even your medical records were hidden under your skin? As Jennifer Ryan shows us, everyone from Alzheimer's patients to secret agents may someday get their very own barcode. Στην τελική ευθεία έχει μπει η έκδοση των νέων βιομετρικών αστυνομικών ταυτοτήτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας απέναντι στην τρομοκρατία, εξετάζει την τοποθέτηση μικροτσίπ ακόμα και σε διπλώματα οδήγησης.
Οι νέες βιομετρικές ταυτότητες που δεν θα είναι εύκολο να πλαστογραφηθούν, θα μοιάζουν με αντίστοιχες δυτικών χωρών, θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας και θα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως αποτύπωμα της ήρυβας του ματιού, δακτυλικό αποτύπωμα και πιθανότατα μικροτσίπ με στοιχεία DNA. Στην πίσω πλευρά στο barcode θα αναγράφονται προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας, τυχόν παραβιάσεις κώδικα κυκλοφορίας, ποινικό μητρό, πληροφορίες αεροπορικού ταξιδιού τον τελευταίο χρόνο και ενδεχομένως μεταναστευτικό στάτους. Εκτός από τα στοιχεία προσδιορισμού του ανθρώπου, του ατόμου, είναι το αφημί του, είναι το άμκα του και υπάρχει δυνατότητα να είναι και άλλα πράγματα μέσα. Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τις καινούργιες αστυνομικές ταυτότητες θα πρέπει να αποκτήσουν μέχρι τον Ιούνιο όλοι οι Έλληνες, καταβάλλοντας περίπου 10 ευρώ καθένας. Εάν αυτό δεν συμβεί, η Ουάσιγκτον απειλεί να επαναφέρει τη βίζα για τους Έλληνες ταξιδιώτες στις ΗΠΑ. Transmitters that make those swipe transactions possible. But at the same time, there are more places that can read that information, including a device many of us use every day, a smartphone. And there are free apps in which you can simply transfer and store credit card information, but that makes you vulnerable. We asked our intern to act as the victim. With a quick pass, her credit card information can be stolen. The thief then sends the data to his partner, and using this free app, he's actually using the intern's card, in this case, to buy a bottle of pop. And while we're demonstrating what happens, the results are very real. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Αλλάζουμε θέμα. Χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εμφυτεύσει τσιπ στο σώμα τους για να απλοποιήσουν καθημερινές διαδικασίες αλλά και να δοκιμάσουν νέες εμφαρμογές της τεχνολογίας. Ο Κώστας Βλαχάκης συνάντησε τον Hans Sumblad, ένα πρωτοπόρο βιοχάκερ, όπως ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος των εμφυτευμένων τσιπ. Ο Hans Sumblad, όταν θέλει να πληρώσει τον καφέ του, δεν χρησιμοποιεί κάρτες ή μετρητά. Απλά ακουμπάει το χέρι του πάνω στο μηχάνημα ανέπαφων συναλλαγών. Όταν θέλει να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του ή του αυτοκινήτου, δεν ψάχνει τα κλειδιά. Απλά αγγίζει με το χέρι του την ψηφιακή κλειδαριά. Ο Sumblad είναι ένας διάσημος Σουηδός βιοχάκερ ερευνητής και ένας από τους πρώτους που έχουν εμφυτεύσει τσιπ στο σώμα τους. It's very convenient to have a chip implant. It's always there. I never lose it. Στην αρχή είχαμε σταθερούς υπολογιστές. Σήμερα φορητές συσκευές όπως smartphones και αύριο οι πληροφορίες θα βρίσκονται αποθηκευμένες στο σώμα μας. So I can put any data on my chip implant by using my phone and an app to program the implant. Το να έχεις ένα chip εμφυτευμένο στο σώμα σου είναι κάτι με το οποίο οι περισσότεροι μάλλον θα διαφωνήσουν. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 10.000 τσιπαρισμένοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας.